Premwato Arisimama Yamamunyina Hamamakwa ha TVXYZ te braso sense empowered wa yabwa no free ye studios ye de somo ewo baby a wo bia na power 97.9 Kasiebo wo GB Radio XYZ 93.1 wono nso Kasiebo wo GB amadehie tie bi ye ko manta mahodo no emu Volta power 94.1 ewo ho Global FM nso ho Sharp FM o Takra de Nshrom FM on Grand Kwantabu FM ewo jase kan otimantam ne mojinya me 107.7 wo Sampa na nanom 92.5 wa Ghost Western Radio ewelembele KFM okpaza Inkligi FM obole Rich FM ewa Sinfo Su Trinity FM obogoso ye Kasiebo ise twa ne ho High Radio 103.1 ewo bechem OT Radio ewo Dambai Wempai Sampa Windy FM ewo Pusiga ene Importem obono FM ewo Sunyane Sansu na Sunset FM wono so je Kasiebo ebi yo so ne Importem Nyansapo ewo Shama ewiei wo mo so ye Kasiebo wo mo etiebe ye ko dunkwa ono Fair VC Radio ni TV enso so ewo ho sanso ena Kasiebo enam eye Loud Silence TV Atom Local FM ewa sasetre enzema elembele ye ko amanane ensemu so a eho so radio stations ahodo bebre no a ena Kasiebo wo mo ekremu bi awie ye de esomo apostate FM mewo Virginia Dice Radio wo Italy Adamfo Radio wo Paris G Live Radio ewo UK OPD Radio enso so ewo UK Radio SM online internet ne so tune in internet ne so Power 979 FM ubetumi atie Kasiebo mu bi ya no akọ Facebook Power 979 FM TVXYZ Radio XYZ 93.1 ho nyina ubetumi ade achi ananso wokọ YouTube ne so a XYZ broadcasting semne doso de di makotene bi ne se Emrahwe bafie ade atodwa na omoba manese omohwede akwa adwendwem sebe na 24-hour economy dwumadie no hyehyɛ no omsombesomu ade aye adwuma na Ghanaian mapani abedi achie professor na anaje no poku agemai eneyi wono nso ade atodwa ahye se wosie nyina ye boa bi se de be ye nuboni hu dwadie ye betu ase efromanyimo sanso ana amanebone se India manu prime minister enchebe wanan aba Ghana enhyahwe pania wote adwem de ma NDC Manyoko no Johnson asie du nketia de atodwa akire se hu behia ese attorney general tena ye enafe eye minister of justice ne be pa mu mienu naboa ama obi edi ndwuma se de se fata saso anade no aban ade atodwa se nyakopon ya adoma adwula abosom de to so 9 no eyo mamu nyina afe ofida aresima mansem wani afoforo pina ka ho na awie ya tena se ye de somo se awie aprem to bre Kasiebo nyumeko bi adama ena wobo echidom anope ye no munsu na ex natural mineral water ye kama kroje ya source ye dia famfidie mi agiatom enti edi ho adanse ye kire se nsuo na wonno mu pebi de edi dwuma bi na kwa efia de de dwumadi ahodo bebre bekoso edi nsuo ebe serve ase ya fa ex natural mineral water serve na emwa Melcom shops ahodo we Ghana bebia kwa benya bi uba 37 Abebrese street wo su hanso a wo benya bi wa ha no wato for 0596273546 na 0596273547 na empany for emre obi Medimosis clinic and herbal center wo de lift kit capsules abe dwama so eboa emma so didi a etumi yam ye kama eboa nso so emma fi bi e woni padua mu bia no eyi ni nyina free ho e detoxify wo emma moja no ni padua ni nyina na dwuma said ye se efate ne pharmacy ne herbal shops ahodo nyina mu kwa obenya lift kit capsules bi ho no wato ya konne kotobi na emmoa e wo sa kwan so for 0244 068447 0244 ne kotobi afi gentle step mother care oso oboa mo anya nkwada ntade kama ma ne mema de na de siesie o man ho ade bia ye nkwada ho ne ma bia no fada wo mo no mo hwe emwa Spinters Road Obekbogas Furniture Absa Bank no edi no edi enhwe ni mo bo no so da form pa ya frame 0244238477 0245681085 for frɛ wo mo a wo benya wo mo enafe Solak Natural Clinic se bra se ya wo ho asam kwade afa beda no na wo mo a se de be ya wo su benya ba ne bia to na so liver ho nsensem anaso kwa obi anase tata ye no wo mo ebeboa wo kokomlemle oben Harvard Senior High School ya friend no 0553932631 0553932631 nyumeko yi ene afoforo bi ka ho na wie wo mo bo echidom ewe Kasiebo mu ya de Kasiebo yi abramu ayame akuya krantma ana afi amma poma checheku efe yanje brana Kasiensi mo nyina nso no yamfa entodwa
Ana Yashase ewo eye embrashe bedwefie sanse meka say no kasamafo adema embrashe bedwefie ade atudwa akyerem se se anche bia no embrashe bedwefie de bekwa adwendwe mu azusu hu anwuse bia 24-hour economy na se 24 eye hour dwumadie no omunso mesom sebe no madwumaye mu no ombetimi akyemu ebiba no pa na se beye no ndu kopum na omienu ne afoforo nso besom na jesa omaye ye ne saa timi aboa sebe na adwuma dodo ewo fie ho no ombetimi aye ne nyina ase na aboa de sansem tudwa wombre se eye panyi kwankyerefo ya pa no se 24-hour policy onhwo dwumadie ndi no se nyoma ye ne hyehyoma ye nyina no okoda ne di ade kyire no ewo eye emrahye bedwefio ne no kyerem se ne no se sanhyehyɛ na omonsa aka no ombehwe no mo de abiebie mu emrahye bedwefie omo ye debate ho ebobu adwene na efe se Ghana fo nyina agituma na se no ababe policy a ebedo afebɔ ne ade aye adwuma se obi baba se bia yesesem ne ade nyina no entimi enkoye nti onhwe na se ne nyina nso enye nia ombeboa na 24-hour economy no omotimi ade ayadwuma nsema owura eye aban babeni tudwa wombra owura gusitano ene no kwatwe nkomo osansem hu no moma yentie bi. This I propose is the fact that after the launch it must be presented to the people's representatives to give the official stamp of approving it, which meant that we have to have the opportunity to debate it and approve. Then you get the buy-in of all the organs of government, but you give legitimacy by saying that yes, the people that we represent agree that this program will work to their benefit with our approval. I recall my response to a concern of the staff that because we've changed our sitting hours to 2, it's going to compel them to stay longer into the night. And we're saying that that will be disadvantageous to them because it means they are going to work more hours. They are reporting in the morning 8 and maybe going home 10 or 11, and particularly those in the official reporting division, the Hansard division, the table office and the rest. Yes, journals, they stay the whole 24 hours working here. And my response to them was that they don't have any case at all because we can employ many more. And so you come and work your 8 hours, you go home, another person will take over for 8 hours, the person will go home, another will take for 8 hours. So get more people working here. That will rather reduce unemployment. And I can assure you that the load of work here is unimaginable. We anansama owura baben aditudwa na enumu no na presidential advisor ewo 24-hour economy policy no ho owura gusitando enso ekyerɛkyerɛm sɛ sawhwa na sadwumadie no Nyankopɔn aye adoma July bosom da etoso aye mienu sada ne yokuada sa aye nhyehyɛ ɔma aye nyina kuru kyire de egu nkrata so no ɔmepa wontoma na efe Ghana fo nso hundia adwuma de hyɛ ne nsa no watimi aye na ne nkasa mu na ɔkyerɛm sɛ sawhwa na sɛ aye 24-hour adwumadie no kyese gina aye pillars makoma miensa so a se no obehwe abe transforming aye production sanso na be improve supply chain no na etimi aboa ne krakra mu no na so ebe hanse aye human capital na nso ni nyina etimi aye adwuma de oka ho no moma yentie bi. Is made up of 3 anchors: production transformation, supply chain and market efficiency, and human capital development. And those anchors are supported by 8 sub-programs. Grow 24, which is the agricultural component. Make 24, which is the manufacturing component. Connect 24, which is the supply chain component. Aspire 24, which is the mindset change, the resetting of the Ghanaian, equipping the Ghanaian worker, Ghanaian bureaucracy, with a strong and powerful attitude to productivity and to work flows. Because without that, we cannot achieve the design of reset that is the ambition of all of us as a country, and not just the president's ambition.
we ayowura gusi tando insam ana mutie na se yenyine nim se emra NDC abura John Dramani Mahama ediomani air campaign no de tudwa se Ghana policy obegina so de aboa chechiro man adande ni no 24-hour policy na no NSM penfo eguso ye ho adwuma ya enche bia ye bepa wontuma na atimi aboa Ghana nyina Yanto ansem ne so na fe yen konsem ne foforo munagane ya mampani abedi eche ye professor na anaje no poku ajemai ene wode atudwa se ho behia se nyine be ka ba chi mu asoman ne ahwabo ase de be ye bennu boni hu dwade a ye be pe ekwan ye be pam ne kra e de from Ghana yensase eso si dru ba bia e wose ye penhye ni bi gu kwan mu se de be ya se kobasa asomesi obentin bi e bia ono wa hunu bia ne ho so hwe na enuboni di nanimu a wo ya ne yantu na jeje mu nemum ye be pe kwan ye yi na free mu ednesi ne dade mu na bo amane koye nenra omamu no nyina yisi hono a ye de kan wiase ho ma ye di eye da sonko a eduru hono a ye de hwe eye ekwan ye befa so ebi enubone e de free amaya hodo mu sa adwumade na se e na professor na anaje no poku agimade nsemi tu dwa na Accra Kofida ko amane bono ntoaso Ghana mampanyin abedi akiri Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Ajiman eno richem se ehu behia se oman Ghana behu hia se obetu anamon na wasiu enubone ehun kwan ewo kwan a nipa bi edi eno efaso a enye ne kwampaso Professor Nana Jane Opoku Ajiman erichim se ohwe kwan anansei oman Ghana enam Narcotic Control Commission so enubone be se 60 tons a ose no woman no enyine di adanse se yiwu aban esinkete se enubone no obeku etia Professor Nana Jane Opoku Ajiman edi nsemitu gwa ewa fiwei da wonga yi edi esi ho na wode Erica enubone ho nsem eni kwanga yebetimi afaso ni abo ho ban eba so ewa Accra International Conference Center. The latest World Drug Report indicates that drug traffickers are diversing into other unlawful economies, notably wildlife, fraud, illegal resource extraction. Vulnerable communities are made to suffer and are sometimes forced to turn to criminal activities simply to survive. These activities are also contributing to deforestation, dumping of toxic waste, and chemical pollution. Enwechi odeno ho akoto kwa foto so ebieksa erichim se wetwa asase yantam be 100 acres edi ama Narcotic Control Commission fuse wonsom no fan titewo Ghana mebon sene beye wo benya nimdi ewo kwan a wo befa so no ngako edi etia enubone ewo yeman mu. We have allocated about 100 acres of land to enable the Narcotics Control Commission to establish a training school at Akwemu to train their personnel and other professionals in the fight and control of narcotics in Ghana and beyond. Let us reaffirm our commitment to a drug-free society. Ninyinemu and Director General Edima Narcotic Control Commission Brigadier General Maxwell Mante echiremu se wobeye wanga femude na enubone wanga bohu bang edi efiomaimu. Here in Ghana, we, the Narcotics Control Commission, is strong in collaborating with our national security institutions and valued international partners, continue to lead a fierce and focused campaign against illicit drugs. Through tactical border control, intelligence-driven interdictions, the pursuit of swift prosecutions, and the confiscation of criminal assets, we are indeed dismantling networks and sending a clear message that our homeland Ghana is not a safe haven for drug traffickers. Accra Kofi Dakon, XYZ Kasiebo, Accra. Yanto asona yanko ayensen fufroma enenu ababetodwa se Ghana aban abo amane se nyankopon ayadoma enche bia no Prime Minister owo India memu beba oman Ghana ensrahwe se odi nefua mienu na ebedi sa enkomo no anase oba ensrahwe no ewo oman Ghana me yadoma na se eye ukuada
July bosom data so mienu ekwapum ya wada na ise oba oman Ghana na ochirem se wenu eye nia echire pefe se Ghana ne India mano ewo ayonkofo se ada ho ache na mpanyifo egina so ahyemukena etimi aboa se be na ise amamu no nyina no betimi enya mfaso pebi ewo sa ayonkofa no emu na mpanyifo echirem se wo hwa na ise wenu eye president Owura Mudi enefe Ghana mampanyi se ombehwe no matoto adwene ewa kwanasa ho bebire so a ebeboa na ise eye aman mienu ntem bibiti se adwadie saa so enokon fa so disika hye adwadie mu na afeje se eye agriculture ne humesua ne healthcare ne nyina no eye ade so mehwe nkomo ewo ho ahwe se ama mienu no ade no muka mo metimi aye ade abo mo hom ewo saa akwanya no so nyankopon ya adoma enche bia no na ise Indian Prime Minister oba oman Ghana mu ne fe ayonkofa pa omo no one oman Ghana ahyemukena na nyankopon ya adoma na ise Ghana mampanyin so betimi hosti ise eye state dinner na ise odi ahye ne nyam ane anamo otu ene nsrahwa oba oman Ghana mu eno ho Yanto aso apani a ote adwam de ma NDC amanyuko no eye Johnson Asiedu enketia na name wode nsusuedie bia bai a wo chese constitution eye review committee ya mprempren ya wo mo eje adwenkyere e de afa niam ne bi esusu se eye institution mu ebeboa ne ho se wo madama wo mo hwe ese ye koya nimu ano ya mamra ne ebesakra ne memu na atena ya eno eye abanlo ya pani atena ya attorney general ne ebete e de free ministry of justice no eho ogidi se ekoba ne se ebeboa bebre amane ma hodo etumi akonkan no sa anti-corruption summit ye no course so nkran ha ene Ewura Johnson Asiedu nketiade nsemi tudwa ne nsem ne nyina so sese koba se nipa baako ono kro ya attorney general ono kro ya sanso ye so afo hwe atentene ne ho ensem so a asedru ba bia sede nka wo se bia wo pre justice di mo obi no yese ono kro ya nso na esa ko gina mu sa aban lawyer pani akọ enti se koba sa asem bi ba wo kro ya ye minister of justice wo kro ya sa ya attorney general na asem no okoka ne se emwa ma sede niema ne bi wo no mu a wo se ekotie nkanka corruption ni ade no yentumi entwa so nti ono susu e de ache constitutional review committee ni se wo mo fa nhye wo mo nkrata ni ye kwa animo na emwa ni nsem ni bi ode tudwa eni from hindsight I think that we were wrong in combining the office of Attorney General and Minister of Justice, for instance, because you could have Attorney General. And if he is the Minister of Justice, he sits in cabinet with his colleague ministers. All policies that are coming from the other sectors are cleared at cabinet. So it becomes very difficult for that same member of the government or cabinet to now seek to arrest or prosecute his colleagues, and the prosecutorial powers of the country is vested in the Attorney General, who happens also to be the Minister for Justice. So on the one hand, he will sit in cabinet, participate in the approval of all the programs, and when one of the programs goes wrong by way of implementation, and you ask him to now go and arrest his colleagues and prosecute them, it becomes a problem. A separate Attorney General, who, in my view, ought not be a politician. He must be a career Attorney General who would not rely on any political party to put him there. I mean, voting and all that, because apart from his colleague ministers, if it happens that his party chairman has committed something, I say the Attorney General should arrest and prosecute his party chairman, for instance, it becomes challenging. And Ewura Johnson Asiedu nketia ene ete so wakasa ne se kobasa Attorney General Kroya sanso ye so afo hwa tentene ne nsem so a na ama na edwe sanse so no ana manyeko mu nipa kodi bone a afi na ye den so wo ya no obeche ne nti yenhwe na yempasa atrai ne mienu yanto aso na yankwanim na yakwanim dia na ese ne no Ghana yenyinanim eyenim sem se America man no aye jusuye so obehwesa aman bi wo ho a se ye de hye ebeto omo so se base omo pevisa omo enya bi na nyankopon amfefia na ese Ghana sa mai no ene aman makomako aduasa enum no ye bekom ho na ese etimi abrayen se pevisa pa de student visa no ese nya de ye nsabeka bi na wei eno so afo hwa mo no nsem so Owura Samuel Okujato ablakwa ade atudwa na wachire mu se sa wo hwe sa hye wo mso ne eye
America man anem senior atwen komoni ade nyina nso no omatimi akyerɛkyerɛ nienti a sesa insusuye no nso no eya aka Ghana bi sansa mani bi ho a just visa no eba ne achi na nipa no kodu a omo nsan so emba Ghana bi na se bere wo so otena ho no bro so bro se obi a bia school nti na okọ obetena ho aba okra ansa aba man Ghana ne nyina no eya ade se entwe yie kurante no kan bi na se oman Ghana ye din eya koka sa eya nipa makoma kana sa man aduasa enuma se America man esusu se bia dan kwame bia no ompeve so monsa entimi nka bi nsema owura kujato abla kwade tu dwa no ebini. The challenge we face really relates to overstays, particularly with students, the students who we have been sending abroad. So students who go on government scholarship and also students who on their own apply to study in the United States of America. They have formally communicated to us that 21% is the default rate. 21% of students who have completed their courses have refused to return, according to US data. They have told us that the allowance, they will permit countries doing below 15%. But if you are doing above 15%, then you will be flagged for further action. That it is important to respect immigration laws of countries. It's important to respect the terms of your visa. And you must always acknowledge that your visa is for a specific purpose. If it's a tourist visa, make sure just go in there as a tourist. Because even there, we are also not doing too well. We were told that some 7% of those receiving tourist visas. Na se we de yan ya yakope asemo enti se okose bia school anka uwie se ye mfie na ya na numa uwie ni waba na nka wasenya kwa na nso bi mu kwa mba enti na no se okona mba dia na nde se eya asotwe ho a wo se de ma eya aman a edi sa adwuma no aman a omomba edi sa adwuma enti no eno no ne a Donald Trump eni abre no mo se omo ntomobo omo ngo hihye ni mo ate na yenye bi eba ukwa abebade abeba umade ade ne me ha ho fa visa ne ma wo because omo akoche wo nti na ama ye de na dilie no oma bangi enya kwa yebeba ntom do nti momra ne enko bi wa he re o mie ni exchange gaga mako kakra momra ne yezo fiture ye chia pa yanto aso na yanka wo se wi apem to breka se bo ne gusu ede so mo high TVXYZ to tenka power 979 FM so Radio XYZ 93.1 ye live on Facebook on sonti ya bo wadwencha no ne beja no ho ye Kasiebo nso ema foforo enya bi na wonom enhwe na Ghana ema mpani ye John Dramani Mahama na ni so ade hu ene se my Ghana obere sete baabi a kane no MPP abaija ye ne nye enti afi na ogu so a wo hyehye ne ma na boa se de be ya Ghana ebetumi akonanim na aye de nyina ye ni etwemu na ye hwehwe se ebeba so na aka obi ma kane so afọ ya no hwe ya ho de ne eho ensem so sanso ye mrahye bedwani kane mrahye bedwani ema de hye wo pro East abaton peso so Dr. Kwabna Donko ene wa ba bonte dia tudwa so obesre Ghana mampani se resetting agenda na ni abre ho padia na ne enwumaku ahodo bi ebekasa ya bandia state owned enterprises ahodo ni bi etwa so hwe se wo modern money omudwumadi ahodo mu no ebra no obesese se kobaso wo ye ne saa ebeboa bebre ama pempi no anipa bi no mu a ya wo mo adwuma no ye de wo mo koto ho na afi wo mo tetete ho wo mo nheda mo adwuma papa no ye betumi ama saafo ni nyina ye adwuma na ede mfasode ede aba ye Kwabna Donko no ne nsentrofo ene edi nkomo ye therefore Kwasiebo achi no wo hobia what is am ensemi emunche mu bai. We have to review the over-generous compensation packages that management enjoy in the state and link the compensation to performance. That is one of the things we have to do. National Treasury has to mobilize money for national development. If we can get a lot more money out of state-owned enterprises, then the need for taxation or increased taxation will reduce. Abusia Dr. Kwabna Donko no na owieye wa mananso a wakabi nso de chairmancy Accra Chimpany for chief executive officers no a wo mo so ededa sa anwuma ekoya no kire anamoni bi osusuo se wo mo nyina nso tu obetumi aboa ama wo modem mo etumi akonanim.
cannot continue to accumulate debts. They cannot continue to underutilize resources. For some of them, there must be a justification for their existence. And the justification is not only a rule justification, but also a performance justification. Some of them can be floated in the Ghana Stock Exchange. Others may have to be folded up because they have not justified their continuing existence. Kehok Distilleries has consistently, over the last couple of years, registered losses. And yet we have indigenous Ghanaian companies making profits, paying taxes, employing Ghanaians. So why must we continue if we cannot get it to run well? If we can get Kehok Distilleries to run profitably, that is my first option. But if we cannot, then we should take a second look at it. Usia weye kane emrashe bedwani de ma de hye wo pro Easter baton peso so asom se pa minister pen ewo aban dada na yera John Dramani Mahama na ebu ni mu yera kwabna donko ene etis wo kase. Yamoshin konfinfin mantem na finfin mantem swafo no ede atudwa na wachem sese owo hoso swafo ede obedi obetimi bia ede aboa sebe na nwuma nsem no ebetimi akonkan na ese obibi owo sebe adwen bi so peso ye bibi abi adwuma ne ade nyina no obehwe aboom na ese nyometimi akoso ode sansem tudwa wo mbro no ne anamsi ne natawia etwe nkomo ewo dwumedie bi agese eye finfin mantem omo ye eno ye 2025 Central Regional Expo show ese no emma akwanja na manfo akotro madwene ewo nwuma ho na nsem agese eye honorable ekwo penyi aduamo ochiredi tudwa no ebini. We normally talk about Central Region as being a region where you can have a lot of tourist attractions, a region where we can do farming, fishing, and what have you. We've not harnessed that opportunity enough, and we think that until we're able to tell our story to the world, we'll not be able to get the full potential of what the advantage that we have over these natural, resources. And so Central Expo 2025 is going to be different in the sense that having learned from the previous, expos, we think that we have been able to, correct some mistakes, and we have expanded our strength in a way that will provide security, will provide, a better forum, will make it more enjoyable for others to come and then, exhibit, and then also have advantage to interact with producers of some local products. And those who are interested in, investing in some of the, local industries here will have the opportunity to interact with it. Na we your swafo hwe mfimfin mantem so honorable ekwo penyi aduamoa ochire na yateninken Yanko ahafo mantam no emu na swafo ya wono so ewo ho ye ma charity gardener enem wode atudwa wo kire se nanu ya Ghana mampani ni ndisi aban ba de so no behwe nkane na wo ho na bonani wo ho na so wo ho na bonani nti enkrofo binum kra hyase a wo mokeka se yera John Dramani Mahama bae wasan so ede nkane adundum aba me no empanifo abechirim se nye saa na tie na emu mukabia abandada ne boto ho won kane afem na ma etoda bia na amana yesa ne so na nsempo de yenhye de hu ne se de kane no amemo ne hyase na eniema sitie na wono kwa probo ewo VRA na afi netco fo atena ye ewo goso eno ye mantam na hinkromo na wono okoye no kire se aban no ye ndisi aban no wabre papa ene ne wasaba aban mu biemu nti na ni so ade hu nyina ye se Ghana fo gidi a wo munya ye nti wo musa ma aban ya kwanya se wo mra biemu no wo mbehwe ama na koye nti se bia obi hye netco ho ana obi hye VRA ho na wono na adwene se o ye nudum kanea na yemfa engu aban ho fia safo ne hwe ye pesa nse ye chewa nyade ebeja wo mra ne ubedi pa maame charity gardener ne nsemu a wode tu dwa wo na probo a wokoye ne mpanifo ko hye di nkita ho wo netco ene VRA muni so actually nyoma ba ko ni ndi a ekosisa na ne ye ka chi omu se asan so ahye omu se wo meti ya wa bia mu no omu hwe se ye nkane ani begina so ama edumedi a ye di mu ahafo no atimi afa ne ntoma pa efra yamse so kokro bia mu a edwade a timemfo edi no ene na ma kro no mu economy no etimi ejina brane na ko ba ne se obi ton na ebi obi o de light e ejuma
na ɛyɛ on and off saa ntimi nye adwuma enya mfaso ɛwɔ so no nti de ato mo nim sɛ de be mo de nhyehyɛ bia o mo bia begu akwan so sɛ de be ya light no be stable power no na yetimi de adwuma wa afo Abusuafo mantemo so afoma me charity gardener no nu achi no pani kwanchefo a wono so nedco any VRA woda wo ma no e wa hafo mantam ne mu ye rato rocks nso chiechie mu e de kire nsentro ni sule drama ne nie ntia na se kane ne bonani e wa hafo ene ne potamo transmune jatom nti sa ahon no be no drop part fuses a owo sa most of the substations in there, the United Tom Papa. Because I say, you lose transformers 5 out of Sa Adena Ebeno. And then you say, Obia Beshada, Akokudum Kanyano. Because a Kandiano wa Ama Mesu Minya iti die, and Aminya no iti die. Lighting call pin, also be sorry. No, Koshe. Fakwa, sent to qua, lighting call. Awusianti we ne kwanchefo pani ya woda eye nedco ni VRA ano ewa hafo mantam ne muyera to roxy wo se nya se bia boapaye se bedum enkanea na emomu wo hwa ne afresh transform bi jadem eja timi tuto ni nyina mu ema edi asembanti wo mon sheda na emomu mbe de ombeye aboa mankanea nsem no akoyie na kanea no wo munya den osi omunye etidaye yezo mutimi daye no yanti na yambra eye enkra hase na eye panyimpo no oya abanya na musini ewo ga central owura Emmanuel alote enso ahye so behwa boa 7 na ba monsem ebetimi akoye won mpeso aso na manfo kirema na ese edu anwumira ese ba monsem no enkoye kura na ese tisiru maya no amanfo tatom wurofo ne se ni akromfo adwumadi ekoso ewo ga central na nsem owura Emmanuel eye alote editudwa no ebini me buy many music the municipal security committee no I meeting and we'll continue to dialogue, discuss that particular issue. No, now your security and your tight in the various corners. Near the challenge I want to say, there were only 2 police command. That is Anya and Soweto Police Command. I discuss it. Say very soon. No, we'll be reaching out to some stakeholders. No more and MP containers and see some of the areas they are far away from the police command. No, then see police post to give us security visibility. Those areas, so we'll be handling those issues. We'll make sure say Sanimina to betra Central. Na anwachi ana osanswade tudwa kirem sese one anipa omuka bia wom ewon patem ho ga Central to adwene nyina ne so mehwe na ese owura Mahama ani suado a omo siesie Ghana achichere hofro no sa ni suade hu na nso no na omne be ya adwuma ewon tem ho. Particular your friend, municipal urban roads engineer, and also Ababy, municipal works engineer, and so ewa happy. Into Munina, I know say you drew if anything the open forum, the issues will be centered on road and then drainage. And what I want them to understand is any number can boom na etimi ayedwuma. I have some of the landlords on area no. My crowd say near money they can provide at least 50% of the Niamana assembly so impay other 50% no. Now if I drift machine so into be a these are the things we are coming to discuss. I believe say we'll have a lot of support from them. I bet you see a road no. But we also announce to them say road municipal road maintenance committee which comprises of the MCD, the municipal urban roads engineer, municipal work engineer, and the district drip coordinator. A constant meeting. Our drip machines will be moving into the various electric areas to do maintenance and repairs of the roads in Central. Na we aya hihye pa bekoso ewo Gas Central owura Emmanuel alote na yeteninken. Yefri Gas Central dia ne yenko Asante Mantemo ne hona Kumasi Central Market emu adwadifo ye NDC4 wo mo se Ghana mampani ne nemfo makomako ha ne aduonu 120 days in office no mo afi no mo di omo de na omo de a wo mo di ye no mu no mo kire se Ghana mampani de yenye ude ne wo ye bue wo so mo da fom no mo munimnima wo sanse eniema within 120 days no watumi aye de aboa Ghana no ya de ye do twem kra ya ebi emada na wo mo sheda ye dwumadie ya NDC amanyoko ma chitafo
bebre na ba nsentwofo no mo ho ya omo nyina beboa bi ama saa nkitawodie no etmi awie mu edie na Ishamal Hassan wono ena oye government political coordinator ya Santimantem wo hwe edi hodwuma wono enegina wo mo anemu a wode ensema hodo to dwa kire se wo mo dia ya krado se mampani awie mu onsuo mu bre bia ya opeso wo mo ta na chi wo bibia mu no wo mbegina na chi pemem abo ama na memu no etmi awie mu die Omampani John Dramani Mahama ama me position presidential staffer in charge of Ashanti region political protocol na sampanyinfo omada Roma se o ma anya dwuma so amaya amaban mu a ebi anka me nsantimi anka position na nsaka no nti nkranhye na behye wo mu ese nkutanwudie any party any aban no le o ma wo mu obi biara obeko bi office na nipa no begura mintia ana nipa no anhwe no ana nipa no amma na kwanya mane na nkasa no ehia se mabunu bia bebo dompim so mo kwa koye press conference ana bibi etisa omumra na office the original coordinating council dan no a na former deputy minister issue omba mabeto ho na ya kwemi atoto niema ama niema tinakoso Usianti weye yera Ishamal Hassan yeteso kasa no se mampani ama ne tumi nti sese nye party hihye ne party yebuani bia ne na nte ase Santimantem abran ho na oni ani mu mamwenu achi na pani a wono so eda Kumasi Central Market NDC Association no ano Timothy Kojo Ayiglo Sola wono so kasa kire se wo ba koye dwadifo wo so bekoso ata mampani achi ama na memu no ewiemudie sese Kumasi Central Market said the Okaya no busuye ye be say ubeye akosi record time Okaya usumo GDS obeye because who promise 120 days what shall be ready so anu ani je na ye jiwa the o GDS ubetima ye nti say ye say new enyi enu ho the yes the phone the mo bebre beba because ye too ye free ho no ebi kwanya problem ebi akọ different location ebi mawu ebi mo yire ma ja o nti se eti wie market na eti free street so because o mo street kura no ka eti be kifa o so nti se eti wie no wu market wa na menye sure se ka bia be twa bi aso bi Yapani oti adwemo we de ma Kumasi Central Market NDC Association yera Timothy Kojo Ayiglo Sola enete so de nsemi to dwana na pia e de amane boy fra Santimantem ne bae na yembohwe enkokwawu eye nketepa na adehye ho esuso makwan enye namsayo so ema eye mrempanyi aban apaw no se aban krache e wontem honorable Osei David eso ade atodwa na wachirem se osrepa se mpanyi enye ne mboa se be na akwan wontem no ombetimi asiesie ede ama adehye ne se wode tudwa no ebi eni national security situation and so immediately drip machines but unfortunately opening and sana ebeba bem na MPP for my drip machine grade e wo mu no asay yen dwa kese e wo yen municipal mu ha no aha na wo enketepa edwa ena ye dwa kese e wo municipality mu ha inti sensuo no eka tepepepa etrese edwadie no entimi nkoso then also yemfu ye kese baby a yenya ye no ba ye kese pa say ye bro say ye jene say ye moko say ye nkate say ye beans ni nyina yenya free sa ekwan ya ye nam so yiso nti wudi hu adanse a iduro se kuafo no wo kwan no so mo ye adwuma gidigidi unfortunately omo ti omo no ba ye ni wi a ekwan nti nyade omutimi de ko baby a wo so omo de but ye here pa wo se ye ne se e wo se abai timi ha ne be ye kwan wi edemaye na we aya honorable Osei David ena chesa woti na no achi no chirem se drip machines a yade emom no ebi ya yire mo chesa okọ office no machines no kura ni ho ba ko bi pe ena se twa ho a omode ye adwuma ni nti omso bebi a hye bi omba ehwe na omode aye adwuma machines na nkasa me ba office no enya complete set a wose yenya no enyina na enya as a municipality was enka yenya tipa track ni no many can say in my handing over notes and on the physical ground no one friend say tipa truck back up
ɛna ɛwɔ hɔ loader baako ɛno so baako nke wɔ se yɛnya 2 ɛno so baako pɛ loader ɛno mpo de emi ha koraa Fantini bɛka sɛ waayo na ɛsɛ ne de ayira koraa mu ho bi ɛhyɛ nti ɛno nsɛm ɛna ɛsɛ honorable Kasiebo so David ɛde atu dwa na ɛsɛ kopie mu ɛwɔ ɛpoye mantem akwa south ɛhɔ ɛna ɛsɛ odi nkuya ogina ban na mu ɛde amasa manfo asetere mu so no betimi akoyie Abusua wie mega cash lucky box wo so ka ho bi no obo ye chidom ye de Kasiebo ye de asom na mega cash say ye nka nche say enani em mo ye de kakra ma wo a me nche kwan we ye simple way ya obetumi de nya kakra e de abo ataso na Friday drew Fridays a boys ye wo a kire say edru fiada na asohia ba weekend no sha ase ne nti ukofie saa no na ye bejew ne ye be frefro saa no a na ya semba pe kakra tu botom ansa na weekend no abaso nti fa phone ne bo star 426 star 5 star 426 star 5 hash oba obebi sao ese station bay na wa select TV XYZ na Power FM na Radio XYZ to we anu obisa say box no ye lucky box no emu de hina wo choose so 1 2 3 4 5 6 boxes de wa koma kan say choose no choose no we anu obisa say hina wo twa 5 CD pe na wo twa ubehu ahono ano say puduo no wadi a obati say omomo no alert no abetom kunkun na sika no wadi eno no tie ya 500,000 Ghana cedis na betumi yedi e wo sanhye mu bi ba mu hye ne so se wadi mfie du nwotwe na betumi yedi sa grow we bi dibi na emwa enye sika na ne nyina mu ne ye ka kire se ba bia wo a wodi dwa bia no e wo se wo mani pa ehunu wonti ya na wayi hu apie ne nipa ehu na be yi hu apie so a na wo se wo ma XYZ broadcasting ye boa ne yi apie ne nti ne se ton wo ho ba bia wo no frɛ ne emra metwa wo adwadie na wodi o business na wo ye ne kama ye mfa meto TV so bu akuma bi e na abetua na boa ma wo so no odwuma wo ye nipa eni aba ho ene mpanifo nkasa 0533825870 0533825870 fra mpanifo ebeje osu yenyina wesu ntwe ho simemra ye ba nsem ni bia ka wachi ye de beto aso Mido, they're not Biana. I'm going to you about this every time I pass a baby. My gosh. Junior! I'm saying so enough for maybe the no. Sister Coast Pa. It's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. Na ede na ya obayi a oda former son ye funu mu emunumuni.
Oh, Mr. Entry, also ya titi bi benfie pi nanso ne yam nyono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwea. Ebe ya nwanwa. Menyi ni se, what ulcer tamfo Hexa capsules, any Hexa mixture, yanum bom kutia ulcer no bia mano anum. Anka ne ho atono dadaada. Ulcer dro die, eno ani Hexa capsules, any Hexa mixture. Ankom ni nchiremu. Ulcer ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etuma wo ye funu ekeka wa. Wogire wo ho a enyi. Ulcer etumi ema wo ye cheko, ebra wedidi ewie. So how eye ulcer there, compare Hexa capsules, any Hexa mixture. Nanum bom na ho ebeto. Pedudu etua, ko okanshi drug lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apefo, abatan ya wama won mofra no fo, ene mofra woni mfie dumienu enka ho. Hexa capsules, ene ne mixture. Ulcer tamfo, edie age edwadie nkrato yi atom. Yama kwaba edmasam twen na yakwaje aboafo enkrato ye to ansam no eso na eye asoehwe fisam so de abetu dwase nyankopon eye adoma na se benada 1st July na nka ewose eye holiday nanso enenu holiday no ye push di kwa anim na se nyame adoma sa holiday no fide be na se July bosom de to so enan na sa eye holiday no ebetimi akoso na se nyire betimi abomadi ntimi patcho mfa nche wo hihiem se nyame adoma benada holiday nti utina fie de bi na mom ne beko fie na se a long week e dia ma eye adwumayefo nyina ma adwumayefo titiru eni nti monhya ne nso sa emfama na se eye Ghana eye constitution so ene wagina se watimi aye sa eye nsakrema na se watimi aye sa nhye no ede amam na se de nyinanim na se eye birthday no osaje for Dr. Kwame Nkrumah se eye Founders Day no ene nyame ya adoma bebi a hye no wodi a show pepepepepepe emese ebe enya de ese Ghana bakwasem no ye pene miasa ne baby a sade ati a ye kenkan ye na eno pepe ena ese ye di susa na etimi abontim bajo hye ne so se nyame ya adoma benada wontina fie na mo bekwa adwuma na mom no holiday no ye benya no eye fiada na se nhihye ye fofra ya ne se holiday ni si benada anase si wukuada anase si yawada esi de ye adwuma ye bedi ni fiada but anase bi ye betumi kura twede abadwada anase holiday ni si weekend ye bedi ne dwada si dwada ye bedi ne dwada emo mesi benada wukuada ne yawada de be ko Friday nti na Tuesday de no ye de ko Friday nti ye nhye no so sa na yenka usemensa ka eguso din na onim semensa ka de mu ede papa wa watwa mensa ka de bia no wudi ho adanse semensa ka de mu ede wotie ya be 200 bi na begum 500 bi na begum 1000 bi na begum chesesa enti fa ho shem bi wo na your first time no mema code no wo mo adadafo ndi omunim code ndada enti yenka ekra no wo matwa ede egum star 274 hash star 274 hash me repeat TBM star 274 hash a 5 Ghana cedi pe and I'll be try with them crowd kwanim nti ya hye so eso do ho ebehye mu ebie niwadi ne bege na afa weekend why enjoy large pa eno sa wudi a wonhwe ba bia o sika no kwa no order ne ma no upie ba bia restaurant atimi to aduane chema obi o ho bia because kakraba ho nti twebe mensa ka promo ye de bro twebe na ubedi na enema koye obi pe obi a wonim tiebo na ode na ye adwuma nye nipa ba ko bia metimi adodo mu munim rasta bo munim conro bo na oye salon ye biesiesie mu kama ya ye penkrofo no ma ye adwumatua mu ka bosome oso be ma 1500 Ghana cedis e sikapudu pa enti oya bayo ya ba mu akama ya wakosua tibo ewie but unyenya ba bia unyenya obia ene ne enhye adwumasia na wakra unyemie u container opese o start bibia ma onsa kwa ne maso a wada ma frɛ 0246473271 0246473271 ofra na empenifo womo aje woso ana brebe jai me ewie prem to Kasiebo yedini na esieba ansa na no ene birthday Kasiebo ananti sinka ode ba ku bebo mansa okay ene birthday ya Kasiebo ewo ho enti yemfa happy birthday any kind enko ye MCR ho emfa enkoma ye IT ena ye sound ena fe ye or ye technician or ye IT or ye chese bia was a uhunu we ya se de wonim ni nyina be yes or ye president of association bi
as association ne de modin wa ha enti Imanete na your birthday Emmanuel Neti happy birthday stronko and confirm our if newsroom crew ni nyina ni obia e na mo fa ne picture ne to so anani ho Imanete birthday no afa ye fa happy birthday ni bi so enko ema eye miminiel na say miminiel edimu akese ai agete miminiel agete efri obra eye Kofi Abrante eno se yemfa eye happy birthday enko anti miminiel ana miminiel say miminiel so and your birthday miminiel agete happy birthday enko ma onu Kofi Abrante say o ma echi nkwanyankopon shaw na o ma wa hoden papa se de akodi ama news team ni nyina se mo boy chidom e ma ye som Kofi Abrante na najo akwacho team ni do som nyina da mase MCR director Raf Dio manim Imanete sound and afi abedwafo amonso mbebo chidom e wo MCR ho nyina da mase afi Elvis ene Francis o mo se ne boa camera no jigina chi e de ma DJ Asifire crowd wa begina ha but on efia Coca-Cola beto aso ye so ya na omo e the X zone e de abremo Lizzy Tego enso na makeup kama e ma ye suku awie Facebook ne so mo amode adwenche ba ya mo amhwe live ye don bebre ese ya modi ye chi apesma kafo a awie ye sommo e me amapoma checheku mene akuya Krantema ya da mwase ama moni hwa ama moni tie enwume no nsie be se hia ne asommo yakramo